Здорово, народ! С вами Геймверо и добро пожаловать на прохождение Мафия 3 Definitive Edition. Нам, короче, надо... Куда нам надо? Вот сюда нам надо. Вот. Дел Рей Холлоу. Убить Ричи Даусета. Ричи Даусета. Ричи Даусета. Знаете, я вроде выключил музыку, потише сделал. И толк от нее. Я так и не... Ну, как бы... Нифига не понятно. Если честно, вот его я сделал на 0, и все равно музыка как бы есть. А может это... это музыка, походу, в радио. Скорее всего, это да. Это на радио. А на фоновую вот эту, которая играет, это никак... Как ее убрать, мне интересно. Потише сделать. Ладно. Это нам не помешает убить Даусета. Блин. Конечно, парк уже, походу, давно заброшен. Я сначала подумал, это типа аттракцион такой. Нифига! Откуда у нас 13 тысяч? Да все, это мы сейчас закончим тогда это. Убьем Даусета, и тогда я себе куплю какое-нибудь оружие крутое. Или тачку какую-нибудь прокачаю. Это время. Испалили. For sure, man. For sure. Well, better get back to it before Bobby starts hollering again. All right, then. Watch your ass down there. На. Так, мы забираем, короче, вот это. Но отсюда мы стрелять, конечно, не будем. Потому что нас спалят. А я хочу по стелсу хотя бы кого-то убить, чтобы такой прям бойни не было. Хотя бы парочку убить по-тихому. Давайте послушаем. Don't matter if it's one coon or 50 grease balls. Only thing you worry about is the one motherfucker in front of you. I'm going. Holler if you see something. Речи, если что-то увидишь, да, он сказал. Или услышишь, я что-то не успел. Нам, скорее всего, надо было здесь. Да, он не успеет даже закричать. Еще он... Они просто глухие. Просто посмотрел вот этот в нашу сторону. Тут у нас, походу, уже игра как бы говорит, надо стрелять, надо, это сейчас будет точно как бойня. По-любому. Ну давай. Спалит тело, спалит. Да ладно, вы что, серьезно? Ну, блин, это хорошо, но... Не, ну, все равно придется стреляться. Он типа сказал, эй, братан, или брат. Ой, ты чё за фриз? Как спалили?
Мне интересно, как они спалили. Не, ну это... Ладно, все. Сейчас будет вам. Так, только деньги соберу, а то... Пофиг, все равно уже спалили, можно и пострелять. А этого добить. Две пули прям в него. Что это? Ну, если честно, вообще не страшно. Опа, а эти нас не спалили. Это хорошо, ну все тогда. Пошлите. Да, ты иди, а этого я с ним разберусь. Так, это не надо перезаряжать, все, можем идти. Не, ну это по стелсу мы все сделаем. Он так кричит, а они ее не слышат. Не, ну можно сейчас... Оп, оп, оп. Никто ничего не спалил, все. Блин, реально, вот этот пистолет с глушителем, это просто бомба. С ним всю игру можно пройти. У него, конечно, отдача очень такая сильная. Потому что когда стреляешь, пули, я не знаю, куда летят. But I do believe in the Rougarou. Are you serious? Road we're heading down with Richie. Liable to bring us right down that beast's fucking path. Aw, shit. Why'd I have to open my fucking mouth? Он меня тварью, что ли, назвал? Ну, шо по тебе, братан, я тебе скажу. Такой-то надо спрятаться, я думаю. Сложно попасть, но по-любому в голову, да. А это пока что трогать не будем. Далеко. Далеко слишком. Блин, чуть не спалился. Реально чуть не спалился.
Это просто офигенное оружие. Офигенное. Они же не знают, что я тут. Ну, сфига ли вы меня спалили, вот объясните. Кто там еще? Welcome, y'all. Oh, you'd like to hear a story? Well, I just happen to have one. So why don't you sit for a spell and have a listen to my tale about that devil beast known as the Rougarou. It all began in a small Negro village nestled deep in the bayou, far outside our civilized city. It was a place where slaves ran to hide from the world and hoped to call home. Куда вообще идти? Something else called this place home too. Something evil, and it was watching, waiting. Now say what you will about the life of a slave, but those days brought the Negro folk closer to God, saved many a soul from the lake of fire, that it did. But soon they started backsliding, returning to the ways of their African ancestors. And an elder named Papa Virgil led them back to that old heathen practice known as voodoo. And good old Papa Virgil, well, he took on a new name. Они не знают, да? That evil in the darkness knew this was his time. Men, women, even children started going missing. A great fear took hold of folks, and a name was whispered throughout the village. The Rougarou. A fierce man-beast covered in fur, a mouth of razors with claws to Вот он, да? Many Вот он. Negro men went hunting the Rougarou, but none of them returned. Нет, это не он был. Desperate to fend off that beast, the simple-minded folks scarred the banks of the bayou with voodoo dolls. А вот сейчас он будет. Выбить дверь. But this dissuaded them not one bit. And some say Есть things что-то? got Нету worse, денег. Ну ладно. much worse. You need to run this through, boy. You think you can come in here and steal my heroin without nobody noticing? I'm not here to steal your heroin, Richie. I'm here to make you pay for what you did to Sammy and Ellis Robinson. I didn't have nothing to do with that! I watched you stab Ellis in the gut. I couldn't do nothing about it then, but I sure as hell can now. God damn it! None of that was my idea, you hear? It was all Georgie, him and his old man. They wanted y'all gone, not me. What was I supposed to do? Say no? Either that or make sure that I was dead. Oh, no. No, please. Please, listen. Just decent thing would be to let a man get in a prayer before you kill him. You can pray on the way up.
When I saw Richie Doucette hanging from that Ferris wheel, I felt a profound sense of disbelief. Nothing like this had ever happened before. You mobsters killed each other all the time, but it was generally a small, contained event. Some greaseball is eating spaghetti and meatballs at his favorite restaurant and gets popped in the head. But this was different. Even then, even before I knew who killed him, I knew that Richie had been put on display. Lincoln was trained in psychological warfare by the CIA. He wanted to terrify the mob, wanted them to know he was going to kill every last one of them, and that none of them would be able to stop him. Конечно, не смогут остановить. Во. Нормально, он так висит. Поговорить с Кассандрой. Поговори с Кассандрой. Doucette's dead. The hollow's yours. They say you strung him up on the old Ferris wheel. He killed Ellis. Shit all over the people in this neighborhood. Doucette got what he deserved. The righteous will rejoice when he sees the vengeance. He will bathe his feet in the blood of the wicked. That goes both ways, you know. Thought you said all that was behind us. My men are struggling with the notion that we now have to answer to the same men who killed Baca, who wiped out half our number. If I was them, I'd get over it. We don't have time to go around coddling people. Of course not. But gestures carry weight. And if you were to help my man Emmanuel, that's a gesture that would go a long way in calming nerves. What's he need? He oversees my reefer operation over at the boathouse. Help him, and I'll see to it you get a portion of the profits. Just so we're clear, I'm expecting a cut of everything, not just what comes from selling weed. It's gonna cost a lot of money to take down Marcano. Don't worry. I'll make sure you get your money. Ну. Так. Отдать Кассандре. Путь улучшения союзника. Типа это что? А, ну ладно. Отдать. Распределение района. Вы собираетесь отдать район. Каждое подручие хочет заработать побольше, поэтому они будут предлагать вам одолжение. А, ну все, ладно. Все чисто. Нам надо вот сюда. Поехали. Минус всего тачка.
come on. Problems? This goddamn thing keeps jamming up. If you're ready to see the other briefings, we can get started. Show me what else you managed to dig up. You got it. 2 of the city's finest scumbags. Так. Это кто? Oh, yes. Point for Dunn's favorite son, Thomas Burke. How's he doing since Danny? 9 weeks ago, Burke stumbles into Roman the Butcher Barbiere's deli, drunk off his ass, waving a gun around. He fires off 10 rounds, but the only thing he manages to hit is a fucking ham hock in the goddamn deli case. The butcher's boys slap the shit out of him and toss him in a dumpster. Barbieri is the one who took over Point Verdun, right? Busted up Burke's leg with a tire iron. That's why Burke was willing to go along with the robbery. He thought it'd make things square with Sal, and he'd be able to get Point Verdun back. You always struck me as an asshole. Yeah, just like every other Irishman. But he hates Marcano as much as you do. Yeah, all right. Least I can do is give Danny's old man a chance for a little payback. Oh, fucking hell. He's been spending his time in a dive bar up in Point Verdun. Duffy's, it's called. Shouldn't be too hard to find. Yo, you better be worth all this trouble. Так, а это что? The man himself, Mr. Vito Scaletta. О, You gotta be shitting Витос. me. Last couple months have been pretty tough on old Vito. Sal's always hated him. Thought he was a mole for the commission, but he couldn't do anything about it because Vito's made. After the heist, Sal refused to pay Vito his cut, and then he put the clamps on him. He's been trying to limit Vito's ability to pay what's owed. And if Scaletta can't kick up, the commissioner give Marcano permission to whack him. The only reason that Vito is still above ground is because he has a couple off-the-record businesses. He's been using that money to pay Sal. Gotta give Scaletta credit. Pretty goddamn tenacious. He's lasted a lot longer than I thought he would, but the clock is ticking. A couple weeks ago, Sal sent in his nephew, a kid named Michael Greco, to help Vito run River Row. Greco's been using his guys to limit what Vito can do, where he can go. Once he has Vito completely boxed in, he'll make his move. Scaletta has to know what Greco has planned. I'll pay him a visit. See if I can't leverage this thing with Greco to bring Scaletta around to my way of thinking. I'm sure I'll appreciate your concern. Вот. Так, доехать до ресторана Вита. Так, куда я зашел? Где дверь? Я запутался. Вот дверь. Pretty lively for a dead guy. Доехать до ресторана Вита. У нас получается 2 задания. Это у нас что? Поговорить с Берком. Лучше поедем к Вита. Тут и ближе, и вдобавок я хочу побыстрее его спасти. Или что. И, ну, смотря что у него там будет. Помочь, короче, ему хочу. Куда вы все едете? Так. Найти Вита. Вот здесь остановимся. Угу. Так. Ну, надо, как я понял, спасти его. Блин, мало. Мало патронов. Nah, Greco wants to show how tough he is. Beat on old Vito till we... Huh? Тихо. Семь патронов.
зайдем. А здесь можно? Если можно, то это хорошо. You know what I mean. Look, I get Да, you and them можно. coons over in the hollow. Hell, bringing that dumb cracker Richie in makes some kind of sense, but Vito's made. Was made. Word come down from on high that Skeletta's out. And that means he's out. Anyway, Greco might be stupid. He might even be crazy. But right now, he's the one calling the shots. Давай, подойди. На тебе в голову. Другой идет, другой идет. А? Что? Спалили, нет? Блин, испугался, думал, спалили. Ну там, короче, еще. Вот здесь еще один. Надо все-таки его убить, а то он нас потом может прийти к нам, если начнется. Вот, давайте вот это. Что это? Сломаем. Коммуникатор какой-то, или как он называется там. Fuck out of me. With Greco around, ain't no one feeling real secure about that place, so we just keep at it. Так, минус. Этого. Этого я вот так. Да я знаю, что ты здесь. Я пришел. Looks like I got here just in time, Vito. Lincoln. How's this possible? I thought you were dead. Bullet was deflected by my skull. Came out the back. Talk about some goddamn luck. Worst place to shoot a fella's in the forehead. Skull's harder than you think. Come on. We need to have a talk. When I heard about what happened, I went to Marcano, asked for my cut right then and there. Figured if he fucked you and Sammy, I'd be next. Yeah, I'm guessing he didn't go for it. Said he wanted to wait for the heat to die down. Didn't want me running around, buying expensive shit, getting noticed. Like I'm some fucking amateur, never sat on a big score before. The money I fronted for the robbery was pretty much everything I put away. Didn't have enough to run, so I stayed. Commission wouldn't let him just kill me, so I figured I'd make that cocksucker jump through every hoop, make him prove I deserve to get whacked. It wasn't much, but it was something. Heard he brought in his nephew to push you out. A kid named Michael Greco. Nephew by marriage, not blood. Sure didn't number in here. Yeah. They were looking to see what other rackets I was running. Like I'd leave a fucking paper trail in my office. Don't bother with that shit. Look, appreciate you getting me out of the freezer and all, but, what are you doing here? Marcano deserves to pay for what he did, so I'm going after him. Him, his brothers, his lieutenants, all of them. And I'm gonna need your help. Look, pretty much whittled me down to nothing. I
mean, this is it. For now, maybe. Once I take back River Road from Greco, money will start coming in, it'll be a different story. Well, so we're partners now. As long as you do what I say and give me what I want when I want it. So goodbye, Marcano, hello, Lincoln Clay. It's either that or more of this. And next time, I won't be around to fish your ass out the freezer. Nobody kills that scumbag but me. You bring me Greco, I'm in. Tell me about his rackets. He took over the dock union and he's got a warehouse. He has a lot of valuable shit in there. You take both of them out, Greco's finished. A couple of my guys been keeping tabs on him. You should talk to them. They'll fill you in. All right. Да, постарел ВИТО. Постарел ВИТО, конечно, у нас. Куда нам? Ладно, поехали к нему. Потому что я не знаю. Не, давайте к ВИТО подойдем, может, все-таки задание нам даст. Что это? А, типа сейф. Деньги. Hey, I'm earning for you in River Row. Keep that in mind next time you're handing out territory. Whatever you're doing out there, don't forget. Sal's the one we're out to fuck. Да. Общий враг это Сэл. Так. А вот это. Поговори с Джоком Бланшардом. Оно здесь, недалеко. More the merrier, as far as I'm concerned. Because Lord knows there's no such thing as too many allies. Vito says you're reliable. Vito said you'd be expecting me. Took you long enough. I'm Jock Blanchard. Vito claims you can unfug this mess and get us working men back on a job. Maybe. Depends if the information's any good. Used to kick up to Vito's men Andy Toretto for union work. But now that Couillon Greco got Andy squeezing everybody for more dues. You don't pay, you don't get a work permit. Poor fuck's even gotta use Greco's loudmouth buddies to collect. This Greco sounds like a real piece of shit. You don't know the half of it. On top of that, Andy's gotta keep the permits under lock and key. Anything happens to those, oof, ain't no work happening around here. I'll see what I can get out of Toretto's people. Toretto runs a tight ship, but you should be able to get some of his guys talking. Коллекторы Союза. Вот это, например. О, желтая тачка. Вот это я должен забрать сейчас. Hey, you! What I can't Fuck off. understand is what kind of idiot makes his last stand at an old fun park. Опа. Не ожидали, а? You boys heard that, right? Дозорный, все. Cover my ass! Lost another one! Все, спалили. Open
куда? О-о-о! Так. Да откуда? Я понял, откуда все. Да иду, подожди. Не успел, надеюсь, вызвать. Броню. Блин, приехали все. Да? Что это за говно? Жопа, это дробовик. Это тоже говно, блин. Записку давайте это прочитаем. Ладно. Идиот ему. Бомба, пацаны, заложена. Все что? Взорвать трейлеры. Далеко? Ну их 3, получается. Надеюсь, она быстро. Ну, вообще, да, такая резвая. Boy. Huh? Oh, please, excuse me. Зорный, что? Да ну серьезно? Если он сейчас ментов вызовет, это будет просто... Блин, успел. Ушел. А и этот тоже ушел. Ты чё, поспать, что ли, лёг? Выходи. Блин, там деньги, походу, были. А может и нет. Ну ладно. Дальше вот сюда, да? Чё бибикаешь? Как хорошо я зашел
боком. Так. Там как раз по дороге можно убить. You want a work permit? Oh, you need to come through me. Better not get ready, boys. Huh? You can't pay your dues. You get your ass beat. Get up the pace, for Christ's sake. Paying you by We got the a body hour. here. You want a work permit? You need to come through me. This is definitely where he was headed. Same story for the last damn week. Do your fucking job and find him. Union dues are owed end of every week, cocksucker. You fucking cold-blooded, boy. Ну и все, получается. Ну, осталось дозорного убить. Бам, и все в голову. Ай. Нифига, еще один тут ходит. И вот это сжечь, да, надо? Get away from here. This man's been shot. Теперь взрываем. He's dead. I ain't. All is well. Прослушка бизнеса. If you boys don't make this right, I'll take the entire union down with me. Is that clear enough? Поговори с Джоком. As good a job as you've done slowing work at the dock union, I'm Да. surprised. Word is Andy Toretto's down at the Надо dock union, поговорить. demanding to know who's been stopping his people from collecting dues. Think he tipped off Greco to what's been happening? Nah. Knowing Andy, he'd probably see Greco in the ground next to you if he could. But he's a lifer, and if he's got a job to do, he's gonna goddamn well do it.
Bad fucking situation all around. And it's about to get worse. Tell the boys they'll be back to work soon, Jock. You pissed Toretto off just enough that he's back at the dock union. You're gonna have to deal with him. Поговорить с Энди Туретто. From what I hear, wearing a seatbelt even voice. О, до сих пор тут тачка наша стоит. Блин! Все. Да подожди! Что? Да нет! Ну все. Сейчас еще эти приедут. Просто надо. Так, тихо. Да сфига ли? Выйди. Жопа вам. Вылезь. Ой, как хорошо. Куда деньги забираем, а этого вербуем. Either you kill me or that pissant Greco does. Well, since Greco ain't here. Ну и все, вот это мы захватили. Этот регион мы захватили. Отдать ВИТО, конечно. Отдаем ВИТО. The dock union's under control. Put some of you guys on it. You took those fucks out, huh? Good job, pal. I'll send some guys to keep watch. Get the warehouse, and we get Greco. Easy as your mama's fucking pie. Легко, да? Ты-то сидишь, а мы убиваем. Плохих людей. Well, today, I'm sure the file on Vito's skeleton is about 3 feet thick, but that wasn't always the case. Hoover didn't even acknowledge the Mafia existed until 1957, so we weren't really keeping tabs on guys like Vittorio Scaletta till after that. Now, we know he served in World War II and did a 6-year stint in prison for theft and illegal distribution of federal rations. It's generally believed he was a made member of the Falcone family in Empire Bay, though he's also a suspect in the death of Don Carlo Falcone. Now, if he did kill the Don, Vito must have had friends in high places because he was allowed to live. He was exiled, though, and forced to relocate down here, and the commission convinced Sal Marcano to make Vito a lieutenant and give him some rackets. Да, повезло ему. Контроль над районами. Теперь едем вот сюда. Поговорить с Кони де Марко.
Бригада. Вы можете вызвать бригаду для огневой... А, ну все, отлично. Даже не помогло это. Замедление времени. Vito sent me. You're Connie, right? Yup. Connie DeMarco. Been keeping an eye on the smuggling business for Vito. Roy Thibodeau's in charge now, and it's a damn shit show. Why hasn't Greco bounced him yet? Oh, he bounced Roy right into a hole if he got to say so. Greco didn't pick Roy, and that puts a target on his back. Still, Roy's trying to sell the usual shit from out of Cuba. Cigars and rum, mostly. Hell, rumor has it they even selling medicine and shit to the Cubans. Sounds like Greco's scrambling. Imagine Greco thought his Uncle Sal would give him a break, but no. So he's squeezing everyone, including Roy. Business gets any worse, Roy's gonna have to come down and see to it himself. Mind, Roy's got a few guys here and there. Might take some persuading, but I'll get him to talk. You get hold of any Roy's guys yet? They're sure to talk if you, ask just right. Теперь нам надо вот сюда. Убить головорезов Роя. Жаль, что здесь нету нитра. Вот тут есть. Недалеко как раз, по дороге. В смысле? А это где он? Такой спрятался. А как? Хорошо, давай поставим, например, вот этого. Не, ну это понятно, что его... Как мне... Куда? Ой. Я так и не могу понять, куда. А, вот здесь, я понял. Это потом, не сейчас. Записка. Лодку надо починить. Ему приказали мотор сделать.
Только не в эту сторону. Huh? Something's bad wrong. Все, вроде уничтожил. Здесь еще что-то есть. Да, тут тоже. Поднимаемся. А тут можно было пройти. Вот сюда давайте. Ограбить склад. Недалеко. Ну, здесь остановимся. Теперь надо понять, как туда пройти еще. А вот, все. Хорошо, ему там сидится. Надо. Спалили, до свидания. There he is. Take him down. Get behind something. Just you and me now. Say what you gotta say. А, это надо... Понятно. Это, да? Да. Это мы сейчас сломаем, так больше денег получим. Нормально. Ну, теперь уже пофиг, здесь можно упасть. Денежки. 27 тысяч. Нормально. Не, нормально так. Так, 27 тысяч. Сейчас, подожди. Не, убивать мы никого больше не будем. Поедем, поговорим с этим Демарком. Ой. Брать оружие. Надо какое-нибудь офигенное оружие такое купить. Для тихого, для стелса. Да. Anybody follow you? Roy is rattled, scared of Greco, terrified of you. Heard he started sleeping at the warehouse. It's the only place he feels safe. Good. Means I have an easier time getting my hands on him. Once he's taken care of, we'll move in. Vito will turn things around. You'll see. That poor fucker Roy is back at the warehouse. Do what you gotta do. На склад. А, на склад. На этот склад, который... Хотя бы не в подвал. А то это в этом подвале... Не люблю это. Миссии, где надо спускаться, там, не знаю, в бункеры, там, еще куда-то. Такое скучно, если честно.
Не знаю, просто даже не скучно, а просто не нравится. Вот тоже только что вот это мы где спускались, это искать надо, где войти, вот это все. Это очень муторно. It's good odds if we keep losing money and merchandise like we've been. Boy, don't have the balls for this kind of work. Got a man down here. Жопа. Делаем вот так. Не спалили. Здесь его можно вот так замочить сейчас. Угу. Деньги. Как он не умер? Я ему в голову выстрелил. Ну и ладно. Чё, какой дозорный? Иди ты. Давай лечись, дурак. Бери быстрее патрон. Как? Пофиг. Вот чё их так много? А, меня круто, меня убили. Их очень много. Я не знаю. Их дофига. Причем реально дофига. Вы потеряли 13 тысяч! 13 тысяч! Нифига себе! Вот тебе 27 тысяч. Круто. 27 тысяч было. И стало 13. Обидно, вот реально обидно. Такие деньги вот. Давайте все-таки сейчас вызовем. Vito says you can help me get this bread of mine to a safe place. Sure can, honey. And a friend of Vito's is a friend of mine. Be there lickety split. Круто. Вот. Меня убесит это. Баба за рулем. Keep this safe. Okay, I'm good to go. Ну, у тебя все. Да ты... Я чувствую, мои деньги вообще так не доедут. Да, ездит она. Ему пофиг, да, что дверь открылась сама по себе. Надо дозорных убить.
Something bad. God damn it, it's fucking gone! Slow motherfuckers die first! Тихо. Fresh body. Don't end you, pal. Don't you know you're dead? Grab a gun. Fuck who asked him. Давай, дозор. На. Кто? Фиг тебе. Давай, стреляй. Хорош. Мощное, но очень мощное оружие, но долго перезаряжается. Ну давай, вылези. Да пошли вы. А, у меня еще круто, у меня даже нет этого. Аптечки. Over there, shoot him for fuck's sake. Heading for cover. Can't fucking move. I need that weapon. Nice piece of hardware. There you are. Он уже понимает, что за ним идут. А, я его уже замочил. Ну, почти. Вот сейчас замочу. Да. Завербовать. Great. That sounds great. Whatever you say. See? Things are already looking up. Минус рука просто. Очень жестко. Линкольн с ними. Need you guys to secure the smuggling operation at the warehouse. I'll send them over. And Lincoln, just cause Greco's a dipshit doesn't mean he's a pushover. He'll probably send out some of his men, have him try and take you out. So watch your ass. Get your hands on Greco and rough him up all you want, but don't kill him. That's for me. Сейчас приедут. Эти помощники ВИТО, или как их назвать, типа работники. Короче, киллеры. Или как... I was in the 3rd Platoon Company C of the 614 Tank Destroyer Battalion during World War II. I trained as a medic, but I still carried a gun. Every man in our company was black. Army didn't know what to do with us other than they didn't want us fighting with the white men. Klimbach was that little French town up there near the border with Germany, and we were ordered to take it. Now, the Krauts took out 3 of the 4 anti-tank guns we had, but there was no way in hell we were letting them get the better of us. We were determined to show we was just as good, if not better,
than every other soldier in the service. I don't like talking about medals I got over there. Only way a man survives something like that is through the grace of God. Doesn't seem right celebrating a little piece of tin. No one knows I helped Lincoln except for you and John Donovan. Not that I'm keeping it a secret, mind you. Just that nobody ever came around and asked about it. Встретиться с Вито. Поймать Майкла Греко. Hey Lincoln, that prick Greco threw me out of my ass. Didn't give a shit. I got a Давайте pregnant wife at переоденемся. home. Nice to be back on the Есть у нас job, какие-нибудь so I'm новые костюмы? Скорее всего, нет. Охранник. Ладно, нет у нас ничего. Тут недалеко. Ну, я думаю, что встретимся мы с Вито в следующей серии. И поймаем Майкла Греко мы тоже вместе с Вито в следующей серии. На этом мы заканчиваем. Ссылка на плейлист будет в описании под видео. Не забудь подписываться, ставить лайки, комментировать, говорить об этом видео друзьям. Всем пока.